Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 119, erschienen am 28. Juni 2025. In mehreren Episoden dieses Podcasts gab es bereits Interviews mit John McFall. Er ist Mitglied der ESA-Astronautenreserve, ist aber auch Probant einer Studie der ESA, ob ein Mensch mit einer körperlichen Behinderung als Astronaut arbeiten kann. Darum und um Neuigkeiten zu dieser Studie im Februar 25 geht es in dieser Episode. Dafür sprach ich bei einer Veranstaltung im ESA-Astronautenzentrum EAC in Köln mit John McFall, mit Studienleiter Jerome Reineix und mit Flugarzt Alessandro Alcibiade. Danach gibt's wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber. Titelthema. John McFall ist seit 2025 Mitglied der Astronautenreserve der ESA. Außerdem ist er Teilnehmer der Machbarkeitsstudie der ESA. Mit dieser Studie möchte man herausfinden, ob ein Mensch mit einer körperlichen Behinderung als Astronautin tätig sein kann. Da gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, mit denen man vielleicht auch nicht direkt rechnet. Im Jahr 2000 hatte John McFall einen Unfall mit einem Motorrad und verletzte sich das rechte Bein schwer. Nach 3 Tagen im Krankenhaus wurde das Bein oberhalb des Knies amputiert. John McFall erhielt eine Prothese und begann dann mit dem Laufen. Und auch sonst war er sportlich sehr aktiv. Er nahm an verschiedenen Wettkämpfen teil, unter anderem im Jahr 2008 an den Sommerparalympics, das sind die Olympischen Spiele für Menschen mit Behinderungen. Seit 2022 ist John McFall, wie erwähnt, Teilnehmer der Machbarkeitsstudie. Bei verschiedenen Veranstaltungen habe ich gelegentlich mit ihm sprechen können, zuletzt beim ESA Open Day 2024 beim STEC in Nordwijk. Dieses Interview ist in Episode 109 zu hören. Zum 14. Februar 2025 lud die ESA zu einer Presseveranstaltung ein. Am ESA-Astronautenzentrum EAC in Köln stellte man Neuigkeiten zur Studie vor. Hier hatte ich die Gelegenheit zu einigen Interviews. Ich sprach mit John McFall und mit Studienleiter Jerome Reineix. Ein kurzes Gespräch führte ich außerdem mit Flugarzt Alessandro Alcibiade. Diese Episode ist ein Sonderfall. Wenn ich mich recht erinnere, ist dies die erste Episode, bei der alle Interviews auf Englisch sind. Zudem sind 2 davon ein bisschen länger. Deswegen sind natürlich auch die deutschen Zusammenfassungen länger und vielleicht möchtet ihr Teile überspringen. Ich habe diese Episode deswegen etwas anders gebaut. Zuerst kommen die englischen Interviews mit jeweils ein paar einleitenden Worten von mir, danach kommen die deutschen Zusammenfassungen alle hintereinander weg. Ich hoffe, das macht das Hören für euch etwas konstanter, ohne die ganze Zeit überspringen zu müssen. Mein Monolog mit den Zusammenfassungen wird aber dadurch wahrscheinlich etwas länglich. Aber wie immer gibt's natürlich auch Kapitelmarken zum Navigieren. Los geht's nun hier mit dem ersten Interview auf Englisch. Hi, my name is John McFall and I am part of ESA's Astronaut Reserve, and I've been involved in ESA's Fly initiative as a subject matter expert. What is this Fly initiative? This Fly initiative is, at its core, its ambition is to clear the path to space for a professional astronaut with a physical disability. That's really the core objective. And it's made up of several phases, a foundation phase, a feasibility phase, and now a mission-ready phase, which is what we're moving into at the beginning of this year. And I joined the Fly Initiative at the feasibility phase, where we were trying to understand, is it feasible for someone with a physical disability like mine? I'm a leg amputee. Is it feasible for someone with a disability like mine to fly to space, not just to fly to space, but to fly to space and live and work in space as a fully integrated crew member, as part of an International Space Station crew for a long duration mission, so for about 6 months or so. So the idea there is that the disability does not make any difference. I guess it's not that it doesn't make any difference. It's that we can demonstrate
that we can meet the requirements and undertake the same tasks without the disability having an adverse impact on one's ability to do that. I think it does make a difference because we have to look at things in a slightly different way, but actually we can still achieve the same outcomes and deliver the same tasks in spite of having a disability. I see. Yeah, this was maybe a subtlety. Yeah, but I get the difference there. In October, you told me that you would start an astronaut training here this January. How did it start for you? It's been really interesting. Yeah, we've done some very interesting stuff. We've looked at radiology, so space radiology, and under this broader umbrella of biology related to space. So space biology, we looked at gravitational biology, radiation biology, astrobiology. It's been very, very interesting. Also looked at other aspects of astronaut training as well, so human behavior and performance, understanding who you are as a communicator and a learner, and as a member of a team. How do you interact with your colleagues and stuff? It's been really interesting to understand how humans behave and perform and interact with each other. And we've had some other interesting activities, and we've got still some more coming up all the way up until the end of February. So this is ongoing. What will happen afterwards? So for me, I'm going to be continuing with and working on the FLY initiative. So now that we have completed the feasibility stage of FLY, we're moving on to the mission ready phase of FLY. And this is comprised of three main parts. The first part is, in a bid to maximize the impact, should a mission become available for me to fly to space, we want to maximize the impact of the science that we would do on such a mission. So we put a call out for proposals for scientific experiments and technological demonstrations for a potential mission. So we are going to be working on going through those proposals that have already been submitted. So we've received 17 proposals. The principal investigators are from 8 different nationalities. There's across 7 different topics like neuroscience, physiology, materials science, biomechanics. So we're going to be working through that and looking at what sort of science we might want to do if such a mission was to become available. We're looking to progress further with the prosthetic hardware certification. So working very closely with my lovely colleagues at Otto Bock, who are a great German company, who are a global leader in human bionics. And so because any prosthetic hardware we take to space needs to be certified. And so we're looking to progress for that. And the other component of Mission Ready is medically certifying me to go to space, which actually last month we achieved. So I've now medically certified to fly on a long-duration mission to the International Space Station. Congratulations on this. I heard about this today at the press event, this certification. How do you feel about this, having achieved this? Yeah, I'm really proud having achieved this. Not just proud for me personally, because it's great for me. It means that I personally would potentially have the opportunity to fly. But actually, I'm even more proud of what it represents from a shift in mindset, what we have been able to do. No one with a physical disability has ever been certified at this level from a medical point of view to fly to space. So culturally, it's a really big change. I think if you would have asked, or if you had said 5 years ago that we want to certify someone with a physical disability to fly to the International Space Station for 6 months as an astronaut, I think people would have been very dismissive and skeptical about it. And now at ESA, because we have been able in such a robust and comprehensive and methodical way to present the information that it is feasible, they have actually found it relatively straightforward to be able to make a decision to medically certify me for a long duration mission. So this is a really big change in mindset and a shift in people's preconceptions. So I'm very proud to be a small part of that. You mentioned in the press event, in the Q&A, that it was
different for you being questioned again? You know, you're a good surgeon, you're a good athlete, and then you've been questioned again. When you look back to November 2022, when you've been announced as part of the study, what was your own view into the future? Of course, I will get the certification, or were there fear? Were there doubts? What do you think? I don't think there weren't fear. There was no fear, and I don't think there were doubts. I was intrigued. I was interested because, honestly, I did not have a lot of knowledge about what would happen next, what would be required. What I did assume that everybody would accept me for who I am and how capable I am. I did not expect my abilities or my capability to be questioned, and so that was a bit of a surprise. But I think it's been a great opportunity within the industry and within this institution. So this isn't just about outside the institution what we're doing. It's also about changing mindsets within the industry about what we can do. And I think over the last 18 months, there has been a really positive shift. I hope this question is not in any way incorrect. So I will ask one. Does this shift in perspective reflect in not seeing the word para-astronaut so often anymore? Has there been a change as well? You've been announced as a para-astronaut in November 22, and nowadays I rarely or never see this word. And my personal feeling was that this is a good thing, but what do you think? Yeah, I think the cultural shift and the term para-astronaut, I think they're slightly different things. I think the cultural shift has been because actions speak louder than words. We have demonstrated what I'm capable of, and people have gone, "Oh, okay." And their hesitancy was only based on their lack of experience or exposure or preconceptions about disability, and all it has been a case of is demonstrating what is possible, and people have gone, yeah, well, why not? The term para-astronaut, relatively early on, we had discussions about this, and I think it was very interesting in the beginning. The use we hear the term, or the prefix para, in a lot of activities associated with people with disabilities. But if you think about the core of it, the root of it, it comes from the Paralympics, and that is an event that is in parallel to the Olympics. They're not at the same time, and they are two completely different brands as well. They are brands. The Olympics is a brand and Paralympics is a brand. But I think if you start to put para in front of anything that someone with a physical disability does for the first time that has always been done by people without physical disabilities, you are on a very slippery slope to continuing to divide people into different groups. And I don't think this is correct. And I said many times, I am not a para-surgeon. I'm a surgeon. I'm not a para-dad. I'm a dad. And I think if I meet all the requirements to fly to space, and I'm trained as all the other astronauts are, if I fly to space, I would be an astronaut. And I think that's all we need to say. Might this be a start to have a different selection process for astronauts, where some types of disabilities are not a hurdle in any way anymore because you proved that it can be done, and so it fits for everyone with a similar disability? Absolutely. I would hope that the natural evolution of this is that in the next ESA astronaut selection, included in this would be people with a lower limb
deficiency or a lower limb amputation as part of the standard career astronaut selection. And then in addition to that, maybe there is another selection for a candidate for another feasibility study with a different disability, maybe someone who is a wheelchair user or a different impairment. This is what I would hope would be the natural evolution. Thank you so much. All the best of luck. Pleasure. Nice to see you. In diesem Interview sprachen wir hauptsächlich über John McFalls Perspektive. Die Fly-Initiative startete aber schon früher und natürlich gibt es noch viel mehr Hintergründe dazu. Darüber sprach ich mit dem Fly-Studienmanager. I'm Jerome Reineix and I'm the Fly Study Manager. What are your areas of responsibility in this job? So basically, I'm in charge of the whole Fly initiative. So from the very beginning of the initiative, so where we started in 2020 with Fly Foundation phase up to now, where we are in Fly Mission Ready. So and I was in charge, obviously, of the Fly Feasibility Study phase as well. Yeah, you mentioned the Fly Feasibility Study. If you don't know what this is about, could you explain what's the idea behind the study? Yeah, sure. So Fly is an ambition. So with Fly, ESA wants to fly the first astronaut with a physical disability to space. That's really our ambition because we want to bring on board our astronaut corps all kind of talents, and you should not be limited by your physical aspect or your physical disabilities. And this is what we want to bring. So to open the doors to a job that looks like very perfect and where it seems that we are looking for Supermans or things like that to make it more in line with the society. What was the initial idea when you started 2020? Where did it come from? So it came from the director, so the ESA director of human and robotic exploration. So from Dave Parker, that was at the origin of this idea that he launched at that time, where he said, okay, for the next selection, so that took place in 2021, I would like to include in our astronaut selection someone with a physical disability. So it was not obvious at that time. So today it's a bit more common because it's 4 years that we are working on it, but that was a groundbreaking idea at that time. And the first question is, where should we start and how we can make this happen? So that's why we have split Fly into several phases. So to go step by step, because in Fly, convincing people is a big part of the job. So that's really, really key. If you want to succeed with this idea to fly someone with a physical disability to space, you really have to convince people. And you should not go crazy, go in every direction. So you have to show that you are structured, that you know what you are doing, and that you are progressing in the right way to maybe one day open it to other types also of disabilities. Starting 2021, ESA searched people with different types of disabilities, but not every type was able to qualify for the study. Which types of disabilities were valid for the study? So as I mentioned before, so it was really important to proceed step by step and not to come with too many crazy ideas for the beginning, because again, we need to convince people, and we wanted to be successful in what we were doing. So we just basically started to say, okay, what are the high level requirements that we need to fly a professional astronaut? So it was very basic requirements. So to be an astronaut or a professional astronaut, to read procedures, you need to implement procedures, you need to communicate, and out of that, so we came with some disabilities that were not matching right away the requirements. So that was really how we downgraded to some disabilities that we thought could be potentially compatible with the success of Fly, to say, okay, we can make it happen with a certain degree of certainty for those types of disabilities. So we downgraded because we know, for example, that in case of emergency, you need to evacuate rapidly, that you will need your arms, for example, also to transport things in the station. So it's okay, maybe to start from that
with that types of disability might be a bit too tricky at the beginning, but it doesn't mean that we will not do it in the future. But yeah, so that's why we decided to go to 3 types of disabilities to start with. So the short stature, the significant leg length difference, and the lower limb deficiency. So 21 and 22, ESA worked with NASA to find possible problems by years. What did you do in this time? So it was a very high-level assessment because the goal here was not to go too much into the details because we did not get any candidate at that time. So it was in parallel of the selection. So we didn't know what types of disability would have the person that we would select. But what we wanted to make sure was that we had no-go in one of the 3 types of disability that was included in the vacancy notice for the astronaut selection. So we went through the very high-level requirements, again, of the different phases of a mission, but not digging into too much in the details, just to see if one aspect would be clearly a no-go, to say, okay, no, because a person with this disability for sure will never meet this requirement and will never fly. That's what we wanted to achieve. So we worked during roughly 2 years with NASA, and we came up to the conclusion that none of the 3 types of disability that we've shortlisted for our selection would be problematic, or at least would have a no-go for the flight. During this phase 0, there was a search for a matching candidate. How many applicants have there been? So I don't recall the exact number, but it was around 270 applicants for being part of the astronaut reserve, but without any commitment to fly this person, because again, we did not know what would be the outcome of the feasibility study. So that was the first part, so to be part of the astronaut reserve. But the second part for this person that would have been selected was to also support the fly initiative. So to support us in doing the next phase of fly, which was the feasibility study phase, where we really digged into every single requirement of each of the mission phases. So really very intensive and really with a very small level of granularity into the assessment that we've done to deliver the report beginning of this year. In November 22, ESA announced John McFall as candidate for the study. Why he was chosen? I was not part of the selection committee, so I'm in charge. So you had 2 processes in parallel. So one was AstroSelect, so to select the candidates, the astronaut candidates, and you had the fly study in parallel, and both were kind of independent during that period. So because we didn't want to influence the selection, and the selection should not influence also what we were doing on fly, so it was completely 2 independent parallel processes, and we just got the announcements like everybody that John was selected, and we are really happy about this choice, and to work with John. We were really excited at that time. Yeah. The phase 1 of the study with John McFall concluded 2024. What did you check during this phase? So basically what we check, so we went through the different aspects of a mission because we are looking for a mission and a long duration mission. So that was really the purpose of the feasibility study phase. So to see if someone with a physical disability like John could undertake a long duration mission to the ISS as a fully integrated crew member. So here every word is very important because we don't want the person that we would fly with this disability also to be a burden for the rest of the crew. So this person should be capable to be a crew member like any other crew member, so to support the others in case of emergency. And so we've assessed 5 key areas. So the very first one was the training. So we went through all the basic and mission-specific training requirements, so to see if we could identify any issue in implementing the train as you fly principle. That was really key for us in this assessment. We've also assessed all the spacecraft operations, in particular all the safety and emergency procedures, because those are the ones that are the most demanding, basically. So we went through the different phases of the spacecraft operation. So the pre-launch, the launch, the ascent, the free flight, the re-entry and the landing. We also assessed all the ISS operations activities, so what it takes to live and work in space. Here again, focusing particularly on all the emergency procedures.
but also the capability and the capacity of John to translate and stabilize, because this is something that you can easily do when you've got two legs. But when you just have one leg to stabilize, might be a bit more tricky. That was also the decision, because John might not wear his prosthesis all the time in the station, and in case of emergency, how you stabilize, basically. So we had to go through all those elements. After we've assessed all the medical domain. So here, two main areas. The first one, the on-orbit exercise countermeasures, because for a long-duration mission, you need to train, and you need to use specific training devices in the space station. So we checked how John could train on those equipments, and if we could identify any problems with the on-orbit exercising. But also we've assessed all the aspects linked to the fluid shift that you got in microgravity, so how this could impact, for example, the fit and comfort of the prosthesis. So that was also part of the medical domain. And the last domain that we assessed was the crew support. So here we just looked at just to be exhaustive, so all the support elements that are necessary for a space mission. So we went to check, for example, the quarantine facilities, all the clothing that you have to wear in space, so to see if we need to do adaptations or if that might be a problematic. So we really digged into those 5 key areas. Yeah. John told me in October that this phase of the study has been concluded without any problems. Are you aware of anything you needed to work around, or did it just work? So we concluded the study end of last year. So we delivered the report end of last year. So basically, we have no critical or open items. So we've assessed every single thing that we could do, and we have not identified anything that would prevent John to fly, basically, or someone with a physical disability like John to fly. But it doesn't mean that everything is done and granted. We identified areas that we need to implement if we want to implement a mission for someone with a physical disability. So it goes for example, with the certification of the prosthetic hardware. So we are working on that currently. So that's one of the tasks that we have for mission ready. So to make sure that the hardware that John would need to bring on the space station or to wear at launch, for example, will be certified. We have identified also some optimizations to do on the hardware that would benefit also to the entire society or for the people concerned with these types of disability, because we are improving also the equipment. So all green, but with some technical things to implement to make a mission happen. Today I'm at EAC, and today there was an announcement of a big milestone for John. What has been announced today? So today we were really glad. So that's the first concrete milestone that we have achieved with Fly, so which is the medical certification of John for long duration missions. So that's really thanks to all the work that we've done so far, because the medical board, so which is composed of the international partners of the space station with an independent voice. So it was not granted. If you asked me 2 years ago, do you believe that we could get the medical certification of John for long duration mission would be okay in 2 years, probably I would have had some doubts. So today we made it, and we made history with that, because that's the first person with a physical disability to be certified for those types of flights. So of course the decision of the board was based on the standard medical exam that every astronaut has to meet, but also most of the decision also was based on the feasibility study that we've performed for the last 2 years. We're sitting below a big screen, which shows a beautiful image. I will ask you about this later. But there is a text, Fly Mission Ready, which is the next phase of the study. Is this correct? So that's the next phase of the Fly ambition, because as I said, so we move by phase. So we had the foundation phase, so to identify the types of disability that we would include in the selection. So we had the feasibility study phase, so to dig into the requirement of a space mission and to see if that would be feasible. And so now, we concluded the feasibility study phase, and now since January 25, we entered into the new phase of Fly, which is
really promising and which is mission ready. And the goal of mission ready is to work on three main aspects. So on the science, so what types of science John could implement in case of a space mission. The second one is linked to the hardware certification. So we will work on the hardware certification and to go as close as we can to the full certification. And the last aspect was the medical aspect with the medical certification of John that we already achieved. How long this phase will take when everything works out nicely, when John would be available for an assignment for a flight? So so the mission ready phase will go up to November, basically. So this is our goal at the moment. For the John being assigned to a mission, that's a political decision, and that's also a decision from the DG. So now we proved with the feasibility study and with the medical certification that John is like any other astronaut. Now he enters in a pool of candidates that could go to the space station. Of course, I hope all the best for him, and I would really love to see him in space. But I cannot say when this might happen. You mentioned already that there might be other studies in the future regarding people with disabilities. We are proceeding step by step. So at the moment, we are focusing on the types of disability that John has. So FLY is focusing on that. So if John has a mission, what I hope, then we will move to the next phase of FLY. So covering basically the specific training and the mission, and after that, we will have the last phase of FLY, which will be the legacy, basically. So what we've learned through all this journey together, because as you can imagine, it's not a very easy, it was not always an easy path. So what we've learned and how we can build on what we've learned to continue to push the boundaries. So probably to open it to other types of disabilities, because again, convincing people, convincing the partners is important in this world. And so if we prove and with FLY that we can make it, of course, the next step will be to open it to other types of disabilities. Depending on what would be the outcome of the whole FLY ambition. With FLY, you started something new a couple of years ago. Are you aware of any similar programs which might have been started at other agencies in the meantime? So with FLY, we are pioneering. So we are the first agency in the world first to have opened a vacancy notice for an astronaut with a physical disability. We are the medical certification of John for long duration mission. We are the first agency in the world also to have qualified and certified medically an astronaut at this level. So we've got plenty of firsts and we are proud of that. We are not aware, at least for professional astronaut, of any other initiative from our partner, and they are really supportive on what we are doing. But of course, if you are speaking about short duration missions with or lack of space tourists, probably you've got other initiative, but we are not in the same, we are not playing the same game, and we are not looking for the same types of criteria. So here we are really looking for a professional astronaut delivering meaningful science and doing the job of a professional astronaut. I already mentioned the graphic, which is displayed here on the large screen, and I was looking at it quite a while when the press event was ongoing. I have the impression there is a lot of meaning built in. I see Orion, I see a person with a prosthesis looking at one specific spot. I was really impressed by the shadow, which is a spacesuit, a person in a spacesuit. And you could see a person walking with a prosthesis, up a hill. I think everything of this is on purpose. Exactly, everything is on purpose. So it's, we've tried to reflect our ambitions and our vision of what is FLY in this visual. So you are completely right. So we've got in the middle someone with a physical disability like John, looking at a very shiny star, which represents the ISS. So because that's the ambition of FLY. So to fly an astronaut with a physical disability to the ISS for a long duration mission. As you say, the shadow represents a spacesuit. So here it's to show the
so to challenge a little bit the perception that we have of who can be an astronaut. So this person is also climbing a hill, just to show that, and you've got a bit of stones and so on the way. So just to show that it's not an easy path that we had to go through. In the footsteps, so you maybe not mentioned it, but if you look closely, you will see some words inside the footsteps, which represent always go the extra mile, which is our ambition. So to always push the boundaries and not to take for granted where we are and to stay in our comfort zone. So with Fly, we always want to push the boundaries. So this is what we've done with this feasibility study. So now we are starting to investigate EVAs, and we want to continue to push the boundaries with this project. We got the moon because that's one of the potential destinations. So maybe after Fly, we don't know, but we want to keep that in our mind. Orion is making the link, obviously, with the moon. And the 8 stars of Orion represent the 8 stars of Orion represent the 8 key person that started the project. Oh, nice. I didn't know that. It's really beautiful. I cannot stop looking at it. Congratulations to all the success until now and success for the future. Thanks for your time. Yeah, thank you so much. Yeah, for your interest in what we are doing and for supporting our ambitions. Jerome Reineix erwähnte es schon. Ein Medical Board, also eine medizinische Kommission, hat die Flugtauglichkeit von John McFall bestätigt. Auch dazu wollte ich gerne noch Hintergründe wissen und hatte die Gelegenheit, mit dem Flugarzt der Studie zu sprechen. I'm Alessandro Alcibiade. I'm a medical doctor and I worked as a medical consultant for the ESA Fly Feasibility Study. Today, for the Fly study, there has been a big milestone. There was an announcement. What has been announced today? So, it has been announced that the conclusion, basically, of the Fly Feasibility Study, that was the study that was carried on by ESA in order to prove that someone with John McFall disability, so a lower limb below the knee amputation, could safely fly and perform as any other astronauts on board the ISS for the long-duration mission. And it was announced that he achieved the highest level of medical certification to fly on board the ISS, namely the MDC-1 certification. That is the certification released by, approved by the Multinational Space Medicine Board that clear any astronauts to fly for a long-duration mission on board the International Space Station. This board, who runs this board? This is a joint board by all the partner agencies that contribute to the International Space Station program. So namely, of course, NASA, the American one, Roscosmos, that is the Russian one, the Japanese one, it's called JAXA, the Canadian one, it's called CSA, and finally, even ESA, the European Space Agency with the ESA representatives. You said John achieved level 1, the highest level. What other levels are there? There are a few other levels, the so-called MDC-2, that is the medical clearance to fly a short-duration mission on board the ISS, where the threshold between long-duration and the short-duration mission is 30 days. So anything above 30 days is considered a long-duration mission, anything below is a short-duration mission, and that's based on the level of medical countermeasures that must be applied for someone who fly longer, of course. Then there is the so-called MDC-3. This is the level of medical clearance that allow any astronaut to begin to train for a mission by the ISS, but stating that there are still a few minor medical issues that must be solved and proved to be solved in order to be cleared to fly. Now, John achieved level 1. He's allowed to fly on long-duration missions. Does this include beyond low Earth orbit as well? Possibly, yes. Still, the board, the MSMB, is the board that clear astronaut to fly on the ISS. So for mission regarding the Artemis program, of course, there will be a different medical board with different criteria, pretty similar, I assume, to the one on the MSMB, but a board that has not been established so far. So we will have to apply for any other astronaut. I mean, being any other ESA astronaut, I won't name anyone, but we'll have to apply to that specific medical board to be clear to fly an Artemis mission or whatever other program
we will take part as ESA. So this was the only board available so far. So that's one we applied for. Does this include the clearance to do EVAs as well, or is this different from this clearance? Not exactly. The issue there is that as one of the assumptions at the beginning of the flight feasibility program, it was stated that we aim to fly someone with disability, excluding the possibility to perform EVA, but that was an ESA-imposed assumptions back then when the program began, like described before by Jerome, around before the last astronaut selection. Since that was the very beginning, say the very beginning of the report that we issued, we forwarded to the medical board in order to ask for the certification. That's small note that was noted by the partner agencies. That doesn't mean that there is any medical restriction for John to perform an EVA, just that we will have to train him in order to be clear to perform also that activity. So it was an assumption made by ESA at the beginning. And okay, is it possible to work towards an EVA for John, or is this door shut for now? No, absolutely. Still, he has not been mission assigned. And so if when mission assigned, based on the mission profile, we will apply for all the training and certification that we will require in order to perform the best that mission. Thank you so much. Das waren nun die 3 Interviews auf Englisch. Es folgen nun alle 3 Zusammenfassungen auf Deutsch. Wenn du das überspringen möchtest, kannst du direkt zur Kapitelmarke Abschließende Worte weiterspringen. Los geht's mit der Zusammenfassung des Interviews mit John McFall. Nach der Vorstellung berichtete John McFall über die Fly-Initiative. Damit möchte man für einen Menschen mit einer körperlichen Behinderung den Weg ins All bereiten, als professionellem Astronauten. Die Initiative lief über eine Gründungsphase in eine Machbarkeitsphase und nun Anfang 2025 in eine Phase zur Vorbereitung auf eine Mission ins All. John McFall stieß zur Machbarkeitsphase hinzu. Man wollte feststellen, ob ein Mensch mit einer solchen Behinderung nicht nur ins All fliegen, sondern auch als voll integriertes Crewmitglied leben und arbeiten kann. Dabei ging es um Langzeitmissionen mit einer Dauer von etwa 6 Monaten. John McFall stellte klar, dass es nicht darum geht, zu zeigen, dass es keinen Unterschied macht, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Wenn man eine Behinderung hat, müsse man aber die Dinge unterschiedlich betrachten. Man wolle zeigen, dass ein Mensch mit einer Behinderung die gleichen Aufgaben erfüllen und die gleichen Ergebnisse erzielen kann, ohne dass sich die Behinderung negativ auswirkt. Im Oktober 2024 berichtete mir John McFall in Nordwijk, dass er ab Januar 2025 im Astronautenzentrum in Köln ein Astronautentraining starten würde. Dieses Training fand er sehr interessant. Man hat sich mit Strahlung im Weltraum befasst, mit Astrobiologie und mit dem Einfluss der Gravitation und von Strahlung im Bereich der Biologie. Auch ging es um das menschliche Verhalten, die menschliche Leistung und wo man als Mensch steht, der kommuniziert, der lernt, Mitglied eines Teams ist und mit seinen Teammitgliedern interagiert. Es gab dann noch weitere interessante Aktivitäten und bis zum Ende des Trainings Ende Februar sollten auch noch einige weitere folgen. Mit der Fly-Initiative ging es weiter. Die Machbarkeitsphase war beendet und man ging zur Vorbereitung auf eine Mission über. Dafür gibt es 3 Teile. So möchte man wissenschaftlich den größten Nutzen erzielen und sammelte dafür Vorschläge für wissenschaftliche Experimente und für technologische Demonstrationen. Zum Zeitpunkt des Interviews lagen bereits 17 Vorschläge vor mit leitenden Wissenschaftlern aus 8 Ländern. Die Vorschläge kamen zum Beispiel aus der Neurowissenschaft, Physiologie, Materialwissenschaften und Biomechanik. Außerdem muss jede Prothese, die mit ins All fliegen soll, zertifiziert werden. Hier arbeitet John McFall mit dem deutschen Unternehmen Otto Bock zusammen. Als weiteren Schritt muss John McFall selber für Langzeitmissionen auf der ISS medizinisch zertifiziert sein. Dieser Schritt war, wie schon erwähnt, im Monat vor dem Interview erreicht worden. Das war für John McFall ein besonderer Schritt und er ist stolz, das erreicht zu haben. Es gibt ihm eine Möglichkeit, eine Mission ins All zu bekommen. Aber für ihn wichtiger ist das Umdenken, das man erreichen konnte. Er sagt, kulturell sei das eine sehr große Veränderung. Niemand mit einer körperlichen Behinderung ist je ins All geflogen.
John McFall glaubt, wenn man vor 5 Jahren versucht hätte, jemanden mit einer körperlichen Behinderung für eine Langzeitmission ins All zu zertifizieren, dann wäre man auf Ablehnung und Skepsis gestoßen. Nun aber bewies man die Machbarkeit auf eine solide, umfassende und methodische Weise und die Entscheidung für die Zertifizierung war dann relativ einfach. Für John McFall ist das ein großes Umdenken und ein Wandel in den Vorstellungen der Menschen. Er ist sehr stolz, ein kleiner Teil davon zu sein. In der Presseveranstaltung erwähnte John McFall, dass es für ihn überraschend war, während der Studie in Frage gestellt zu werden. Er ist Chirurg, er ist Athlet und er konnte diese Dinge erfolgreich mit seiner Behinderung machen. Er hatte keinen Zweifel daran, die Zertifizierung erlangen zu können. Er wusste nicht, wie es laufen würde und was man verlangen würde, aber er hatte nicht erwartet, dass seine Fähigkeiten in Frage gestellt werden würden. Für ihn war das dann aber eine große Chance, Denkweisen in der Industrie zu verändern. John McFall denkt, dass es in den letzten 18 Monaten eine sehr positive Veränderung gegeben hat. Ich fragte John McFall, ob diese Veränderung auch mit sich brachte, dass man den Begriff Parastronaut nicht mehr so oft sieht. Mit diesem Begriff war John McFall im November 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt worden. John McFall glaubt nicht, dass das direkt zusammenhängt. Er glaubt, die kulturelle Veränderung liegt daran, dass man zeigen konnte, was er kann. Menschen zögerten, weil sie keine Erfahrung, kein Wissen oder Vorurteile über Behinderungen hatten. Man zeigte ihnen nun, was möglich ist und die Menschen haben gesagt, oh ja, warum nicht? Der Begriff Parastronaut wurde recht früh diskutiert. Am Anfang war das interessant, man assoziiert den Präfix para mit vielen Aktivitäten von Menschen mit Behinderung. Es kommt von den Paralympischen Spielen, einer Veranstaltung parallel zu den Olympischen Spielen. Sie finden aber nicht zeitgleich statt und beides sind vollständig eigene Marken. John McFall beschrieb dann Folgendes. Wenn man etwas hat, das bisher von Menschen ohne Behinderung gemacht wurde und man stellt nun Para voran, weil es zum ersten Mal ein Mensch mit Behinderung macht, dann begibt man sich auf eine sehr gefährliche Bahn, Menschen weiterhin in verschiedene Gruppen einzuteilen. John McFall hält das für falsch. Er sagt, er ist kein Parachirurg, er ist Chirurg. Er ist kein Paravater, er ist Vater. Und er sagt, wenn er alle Voraussetzungen erfüllt, ins All zu fliegen und er ist trainiert wie die AstronautInnen und wenn er dann ins All fliegt, dann ist er ein Astronaut. Und das sei alles, was man dazu sagen muss. Im Interview mit John McFall sprachen wir hauptsächlich über seine Perspektive. Die Fly-Initiative startete aber schon früher und es gibt natürlich noch viel mehr Hintergründe dazu. Ich hatte die Gelegenheit für ein Interview mit Jerome Reineix. Er ist der Fly-Studienmanager. Es folgt nun die deutsche Zusammenfassung dieses Interviews. Jerome Reineix ist verantwortlich für die Fly-Studie. Wie schon in dieser Episode erwähnt, möchte die ESA den ersten Astronauten mit einer körperlichen Behinderung ins All bringen. Man möchte dafür alle möglichen Talente in das Astronautenkorps der ESA bringen und nicht durch körperliche Aspekte oder Behinderung eingeschränkt sein. Man möchte die Tür öffnen zu einem Beruf, der sehr perfekt aussieht und bei dem es so scheint, als würde man nur nach Supermännern oder Ähnlichem suchen. Man möchte das nun mehr an die Realität unserer Gesellschaft anpassen. Das war die ursprüngliche Idee. Mit dieser Idee öffnete David Parker im Jahr 2021 die Astronautenauswahl. Er war damals ESA-Direktor für humane und robotische Exploration. Jerome Reineix sagt, damals war das noch nicht selbstverständlich. Heute ist man weiter, aber damals war die Idee bahnbrechend. Die ersten Fragen waren, wo fängt man an und wie kann man das umsetzen? Man hat dann Fly in mehrere Phasen aufgeteilt, um Schritt für Schritt vorzugehen. Dabei war es sehr wichtig, Menschen von der Idee zu überzeugen, einen Menschen mit einer körperlichen Behinderung ins All zu schicken. Man durfte sich nicht verrückt machen lassen und man musste in jede Richtung blicken. Man zeigt also, dass man strukturiert vorgeht, dass man weiß, was man tut und dass man vielleicht auch eines Tages Menschen mit anderen Behinderungen aufnehmen kann. Beim Studienbeginn suchte man Menschen mit bestimmten Typen von Behinderung. Wie schon erwähnt, ging man Schritt für Schritt vor und wollte nicht zu früh mit ungewöhnlichen Ideen kommen. Man suchte deswegen Behinderungen aus, bei denen man Chancen sah, die Anforderungen für einen Flug als professioneller Astronaut zu erfüllen. Dabei geht es schon darum, Prozeduren zu erfüllen und kommunizieren zu können. Damit fielen für den Anfang einige Behinderungen raus. Man ging zum Beispiel davon aus, dass man Arme brauchen würde, um im Notfall schnell evakuieren zu können oder um Dinge in der Raumstation zu transportieren. Mit dieser Art von Behinderung zu starten, schien etwas zu kompliziert. Aber das bedeutet nicht, dass man das nicht in der Zukunft noch versuchen wird.
Am Anfang aber begann man aus diesen Gründen mit 3 Typen von Behinderung: Kleinwüchsigkeit, Beinlängenunterschied oder fehlende untere Gliedmaßen. 2021 und 2022 versuchten ESA und NASA, mögliche Probleme ausfindig zu machen. Dabei ging man noch nicht allzu sehr in die Tiefe, denn man hatte noch keinen Kandidaten zur Verfügung, die Auswahl lief parallel. Man wusste also nicht, welche Behinderung die ausgewählte Person letztlich haben würde. Man wollte aber sicherstellen, dass es keine Ausschlusskriterien für die 3 gerade genannten Typen von Behinderungen gibt. Das Ergebnis war, dass keiner dieser Typen problematisch sein würde und keine dieser Typen für einen Flug ausgeschlossen wäre. Währenddessen trafen etwa 270 Bewerbungen für die Astronautenreserve ein. Dabei gab es keine Zusage, dass die ausgewählte Person dann letztlich auch ins All fliegen würde, denn man musste das Ergebnis der Studie ja erstmal kennen. Diese Studie war dann die Machbarkeitsstudie. Für diese wurde dann im November 2022 John McFall bekannt gegeben. Dabei hat die Fly-Studie die Auswahl nicht beeinflusst, aber man war mit der Auswahl von John McFall sehr zufrieden. Während dieser Phase ging man jede einzelne Anforderung von Missionen und Langzeitmissionen durch. Eine Person mit einer körperlichen Behinderung soll als voll integriertes Besatzungsmitglied arbeiten können, sie soll im Notfall unterstützen können und keine Bürde für die anderen Besatzungsmitglieder sein. Man sah sich deswegen 5 Bereiche an. Findet man im Training Probleme? Dann ging es um den Betrieb der Raumfahrzeuge, darunter besonders Sicherheits- und Notfallprozeduren, weil die am meisten fordern. Dazu folgten dann die Phasen vor einem Start, der Aufstieg, der freie Flug, der Wiedereintritt und die Landung. Man hat sich außerdem die ganzen Aktivitäten für die ISS angesehen, wie man dort lebt und arbeitet. Dazu kamen auch dort die Notfallprozeduren. Und dann kam noch die wichtige Frage dazu, wie sich John McFall in der ISS fortbewegen und stabilisieren kann. Vielleicht würde er seine Prothese nicht die ganze Zeit tragen und mit einem Bein könnte die Stabilisierung deutlich schwieriger sein. Man schaute sich an, wie John McFall die auf der ISS vorhandenen Trainingsgeräte nutzen könnte. Außerdem ging es um Flüssigkeitsverschiebungen im Körper unter Mikrogravitation, was den Sitz und den Tragekomfort der Prothese beeinflussen könnte. Im letzten Bereich schaute man auf die Versorgung der Besatzung, die Quarantäneeinrichtungen, die Kleidung, die man im All tragen würde. Man wollte wissen, ob das Probleme bereiten würde oder ob Anpassungen nötig wären. Die Machbarkeitsstudie wurde 2024 beendet. Man konnte berichten, dass es keine kritischen oder offenen Elemente gibt. Alles, was man prüfen konnte, hat man geprüft und man hat nichts gefunden, was einen Flug von John McFall oder einen Menschen mit einer Behinderung wie John McFall verhindern würde. Das bedeutet noch nicht, dass alles fertig ist. Man muss beispielsweise noch eine Prothese zertifizieren. Daran arbeitet man gerade. Dabei hat man auch einige Verbesserungsmöglichkeiten an der Prothese erkannt, von denen die Gesellschaft oder Menschen mit solchen Behinderungen profitieren können. John McFall hat nun die Zertifizierung für Langzeitmissionen zur ISS erhalten. Dass das klappen würde, war nicht sicher. Die medizinische Kommission für die ISS ist unabhängig tätig. Jerome Reineix meint, vor 2 Jahren hätte er zu der Entscheidung wohl noch Zweifel gehabt. Aber nun basiert die Entscheidung zum großen Teil auf der Machbarkeitsstudie und auf der Untersuchung, die jede Raumfahrerin und jeder Raumfahrer durchlaufen muss. Nach der Grundlagenphase und der Machbarkeitsphase bereitet man sich nun auf eine Mission vor. Diese Phase läuft seit dem 25. Januar 2025 und wird bis zum November 25 laufen. Man schaut nach wissenschaftlichen Experimenten, die John McFall machen könnte. Man möchte, wie erwähnt, auch Prothesen zertifizieren. Danach wird John McFall für die Zuweisung einer Mission zur ISS zur Verfügung stehen. Das ist dann eine politische Entscheidung, die auch beim ESA-Generaldirektor liegt. Für die Zukunft könnte man sich auch andere Typen von Behinderungen ansehen. Aber das ist noch ein weiter Weg. Zunächst soll John McFall seine Mission fliegen und man wird sich danach ansehen, wie es geklappt hat. Aber man hat gelernt, wie man arbeiten kann und dass es wichtig ist, Menschen zu überzeugen. Jerome Reineix sagt, mit Fly betritt man Neuland. Die ESA ist die erste Weltraumagentur, die nach einem Astronauten oder einer Astronautin mit einer körperlichen Behinderung gesucht hat. Nun wurde die Zertifizierung für eine Langzeitmission geschafft. Es mag andere Initiativen geben, zum Beispiel für kurze Missionen oder Weltraumtouristen, aber dort liegen andere Kriterien an. Hier ging es um einen professionellen Astronauten, der sinnvolle wissenschaftliche Arbeit leistet. Während unseres Interviews saßen wir unter einem großen Bildschirm, der eine Illustration zeigte. Diese Illustration hatte ich mir während der Presseveranstaltung schon intensiv angesehen und entdeckte darin eine Reihe von Details, die sicher kein Zufall waren.
Man sieht auf einer Illustration einen Menschen mit einer Prothese wie John McFall. Der Mensch geht einen Hügel hinauf, er blickt zu einem hellen Punkt am gestirnten Himmel. Der Mensch wirft einen Schatten hinter sich, auf den Weg. Der Schatten hat die Form eines Raumanzugs. Am Himmel ist auch das Sternbild Orion zu sehen. Jerome Reineix erklärte, dass das Bild die Ambitionen von Fly zeigen soll, also einen Menschen mit einer körperlichen Behinderung zur ISS zu bringen. Die ISS wird in der Illustration durch den hellen Punkt dargestellt. Der Raumanzug als Schatten soll ein bisschen die Wahrnehmung herausfordern, wer ein Astronaut oder eine Astronautin sein kann. Der Weg den Hügel hinauf ist steinig und nicht leicht. Wenn man die Illustration stark vergrößert, kann man sehen, dass das Profil der Schuhe die Worte "Always go the extra mile" in den Abdrücken auf dem Weg hinterlässt. Man soll also immer einen Schritt weitergehen, womöglich über das Erwartete hinaus und die Grenzen verschieben. Dabei möchte man nun auch die Möglichkeit von Außenbordeinsätzen untersuchen und auch den Mond nicht aus dem Auge verlieren. Dafür stellt Orion eine Verbindung zum Mond dar. Die 8 Sterne von Orion in der Illustration stehen außerdem für die 8 Schlüsselpersonen, die das Fly-Projekt gestartet haben. So viel zur Zusammenfassung des Interviews mit Jerome Reineix. Jerome Reineix erwähnte es schon. Ein Medical Board, also eine medizinische Kommission, hat die Flugtauglichkeit von John McFall bestätigt. Auch dazu wollte ich gerne noch Hintergründe wissen und hatte die Gelegenheit, mit Alessandro Alcibiade zu sprechen. Er ist der Flugarzt der Fly-Studie und für dieses Interview folgt hier nun die Zusammenfassung auf Deutsch. Wir sprachen am Anfang über die schon erwähnte Zertifizierung. John McFall erhielt die höchste Einstufung MDC1 für die medizinische Tauglichkeit. 3 Einstufungen gibt es. Nummer 3 erlaubt die Teilnahme am Raumflugtraining, Nummer 2 zusätzlich die Teilnahme an kurzen Raumflügen und Nummer 1 zusätzlich dazu die Durchführung von Langzeitmissionen. Als Langzeitmissionen gelten dabei Raumflüge mit über 30 Tagen Dauer. Man macht hier einen Unterschied zwischen den Missionsdauern, weil bei längeren Raumflügen andere medizinische Maßnahmen erforderlich sind. Die Einstufungen werden vom Multilateral Space Medicine Board vergeben, kurz MSMB. Diese Kommission gibt die Freigaben für alle Langzeitmissionen zur internationalen Raumstation ISS. Die Kommission wird gebildet von Mitgliedern, die zur ISS beigetragen haben. Das ist die NASA aus den USA, die russische Roskosmos, die japanische JAXA, die kanadische CSA und die europäische ESA. Das MSMB vergibt die Zertifizierung für die ISS. Für Flüge mit Artemis-Missionen ist diese Kommission nicht zuständig. Alessandro Alcibiade vermutet, dass man dort ähnliche Maßstäbe anlegen wird, aber eine eigene Kommission dafür gibt es noch nicht. Dort wird man die Zertifizierung bekommen müssen, wenn man irgendeinen ESA-Astronauten oder eine ESA-Astronautin mit Artemis fliegen lassen möchte. Wir sprachen dann noch über Außenbordeinsätze. Die Freigabe von John McFall umfasst diese noch nicht. Das liegt daran, dass man ganz früh in der Fly-Initiative erstmal daran dachte, einen Menschen mit körperlicher Behinderung überhaupt ins All zu bringen, aber man sprach noch nicht über Außenbordeinsätze. Diese Annahme stand dann im Bericht, den man an die Kommission geschickt hat. Das bedeutet nicht, dass John McFall keine Außenbordeinsätze machen könnte, aber wenn ihm eine Mission zugeteilt würde, dann wird man ihn dafür schulen und die notwendigen Zertifizierungen einholen müssen. So viel zur Zusammenfassung des Interviews mit Alessandro Alcibiade. Wie schon ein paar Male erwähnt, entstanden diese Interviews im Rahmen einer Presseveranstaltung. Im ESA-Astronautenzentrum wurde die Zertifizierung von John McFall bekannt gegeben und es gab auch einiges an Hintergründen während einer Präsentation. Von dieser Präsentation und dieser Presseveranstaltung gibt es einen Mitschnitt, den habe ich in den Shownotes mit verlinkt. Ich finde, es ist lesenswert, es gibt halt dort noch viel mehr Hintergründe als jetzt hier in den Interviews, wir hatten nicht so viel Zeit. Außerdem erwähnte ich die Illustration zur Fly-Initiative. Auch die habe ich natürlich mit verlinkt. Da gibt es ein schön großes Bild, wo man auch reinzoomen und die Details betrachten kann. Auch das ist natürlich mit verlinkt. Und natürlich gibt es auch wie immer Links zu weiterführendem Material. All das gibt es im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. In dieser letzten Rubrik geht es immer um den Podcast selber. Und da möchte ich eben ein paar Worte zu dieser Episode noch verlieren. Diese Episode war, wie ganz am Anfang schon erwähnt, vom Schnitt anders als alle anderen.
Ich hoffe, dass die Aufteilung in Interviews und Zusammenfassungen hier jetzt gut gelungen war und für dich beim Hören angenehm war. Lass mich gerne wissen, wie dir das gefallen hat. Vielleicht brauchen wir das ja nochmal. Und natürlich möchte ich mich wieder bei allen bedanken, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Norbert, Sven, Sascha, Peter, Martin, Björn, Tobias, Harry und Ralf. Vielen, vielen Dank euch allen, ihr helft mir sehr. In den letzten Episoden hatte ich schon angedeutet, im familiären Umfeld gab es zwischendurch ziemliche Schwierigkeiten und die haben meine Zeitplanung leider komplett umgehauen. Das ist auch der Grund, warum die Dankeschöns fürs Crowdfunding noch nicht unterwegs sind. Die kommen aber bald. Spätestens in der ersten Juliwoche gehen die in Druck und danach direkt in die Post. Es tut mir wirklich leid, dass das nur noch etwas dauerte, aber das war für mich nicht aufschiebbar. In der nächsten Episode werfen wir nochmal einen Blick zurück in den November 2024. Da gab es in Bremen die Space Tech Expo Europe. Ich hatte dort die Gelegenheit, eine ganze Reihe Interviews zu unterschiedlichen Themen aufzuzeichnen und da sind spannende Sachen dabei. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. I am not a parasurgeon. I'm a surgeon. I'm not a para-dad. I'm a dad. And I think if I meet all the requirements to fly to space and I'm trained as all the other astronauts are, if I fly to space, I would be an astronaut. And I think that's all we need to say.